In today's lecture, you will learn about comparison of alternatives. So, di ba nga sa projects natin, there are instances na we can identify two or more different ways para ma-accomplish yun. So, ang tanong nga lang is, paano ba natin i-select yung best alternative? So, according to Sullivan et al., there are two rules for the analysis and comparison of mutually exclusive alternatives na pwede nating i-consider. So, but before that, i-define ko muna yung word dito na mutually exclusive. So, pag sinabi kasi nating mutually exclusive alternative, kumbaga yung alternative natin is independent with each other. So, ano ba yung halimbawa nito? Halimbawa, yung may job mixing ka na sa paghalo ng semento. So, pwedeng ang option mo dun is yung manual labor or using an equipment na cement mixer. So, kapag pinili mo syempre yung gamit ng equipment, syempre i-reject mo na yung alternative na manual cement mixing. So, ganun yung tinutukoy dito na mutually exclusive alternative. Pag pinili mo na yung isang alternative, i-disregard mo na yung the rest. So, ito yung dalawang rule na i-consider daw natin sa pag-compare nung alternatives natin. So, kay rule number 1, nakafocus siya kung aling alternative daw yung magbibigay ng maximum profitability. So, ang kino-consider kasi dito, kung sakaling may nagkakaiba-iba yung benefits or yung revenues na ibibigay ng different alternative, syempre, ang i-consider natin kung alin yung magbibigay sa atin ng pinaka malaking profit. So, kung kino-consider natin yung time value, so, i-consider natin yung interest rate na equivalent to the MAR, si minimum attractive rate of return. So, dito naman, syempre, ang pipiliin natin is yung greatest positive equivalent worth. So, kasi dito, pwede nating i-apply again si present worth, future worth, and annual worth method. So, kung alin yung may positive maximum or greatest value na, yun yung pipiliin natin, na alternative. Since, 'di ba, pag kinuha natin yung present worth ng isang project, ang equation natin is total cash inflow minus total cash outflow. So, kapag positive siya, meaning may profit ka dun sa project na yun. So, kung negative naman siya, edi nalugi ka pa. So, dito naman sa rule number 2, ano naman yung consideration dito? Kung sakali daw na dun sa alternatives na meron ka, yung revenue and benefit daw niya is not present, di syempre, ang basehan na lang natin is kung ilan yung magagastos. Pero, or not present or constant. So, meaning, pare-pareho yung binibigay na revenue at ibibigay na revenue at benefits nung kada alternative. Syempre, ang basehan naman natin is yung cost. So, kung dito sa rule number 1, ima-maximize natin si profit, dito i-minimize natin si total cost. So, ganun lang din. Kukunin lang natin yung equivalent worth niya. So, kung alin yung magbibigay ng least negative equivalent worth, yun naman yung pipiliin nating alternative. Another important thing to consider when comparing alternative is the study period. So, dito, mag-i-establish tayo ng certain time period para i-compare natin yung alternatives. Kasi 'di ba, hindi naman lahat ng equipment sa kada alternative natin is pare-pareho yung
lifespan, or the useful lives. So, dito mahalaga na ma-determine yung appropriate time period para i-analyze yung kabuang benefit or gastos using the specific alternative. So, meron tayo ditong dalawang situation. So, yung sa situation 1, pwedeng yung useful lives nung kada alternative is pare-pareho and equal na rin dun sa study period natin. So, ito yung simple lang, kasi mas madali ditong ipagkumpara yung bawat alternative since pare-pareho sila ng useful lives. And then, syempre, isaset mo na rin yung study period mo na equal sa kanila. So, dito sa second situation naman, ang gagawin naman natin dito, kapag hindi naman siya equal yung useful lives ng kada alternative, dito na tayo magde-decide or magde-determine ng appropriate study period. So, mamaya, makikita nyo kung paano siya siniset. So, ito na yung methods natin na gagamitin to evaluate mutually exclusive alternatives. So, merong dalawa. Number 1 is equivalent worth method. So, dito papasok si present worth, annual worth, future worth. And then, number 2, rate of return method. So, proceed tayo dun sa situation na yung useful lives or the lifespan ng alternative is equal dun sa sinet na study period. So, kapag ganito daw, yung simpleng approach natin para ma-evaluate yung or ma-compare natin yung bawat alternative, i-compute lang natin yung equivalent worth of each alternative using present worth, annual worth, or future worth method. So, yung decision rule dito is select alternative with the highest equivalent worth. So, kapag positive sila lahat, ibig sabihin may net profit tayo. So, ang isa-select natin is yung maximum profitability. If comparing cost alternatives naman, so lahat negative, edi syempre, ang pipiliin is si least negative. So, pagdating naman kay rate of return methods, the base alternative is the one with the smallest investment cost. So, dito kasi, may tinatawag tayong base alternative kapag ang gagamitin natin is si rate of return method para ma-evaluate natin. So, dito, kukunin natin yung IRR nung base alternative. So, remember, take note na yung base alternative natin is the smallest investment cost. So, kung alin yung alternative na may pinakamababang first cost or the total cost, siya yung magiging base alternative natin. So, kukunin lang natin yung IRR niya kapag greater than or equal to the interest to the MAR or yung interest rate na kinoconsider ng company, o di okay siya, So, use incremental analysis to compare base alternative to next smallest investment cost alternative. So, mamaya, mas malilinawan kayo dito kapag may example na. So, ang decision rule lang natin dito, if IRR increment is greater than or equal to MAR, eliminate base and move on to next comparison. So, may IRR delta tayo dito or increment kasi ikino-consider natin yung next na alternative. So, dito kasi ina-arrange from smallest to largest investment cost yung kada alternative natin. So, may kino-consider tayo ditong increment. So, later on, nadi-discuss natin siya. So, proceed tayo sa example. So, the best flight incorporation is considering 3 mutual exclusive alternatives
for implementing an automated passenger check-in counter at its hub airport. Each alternative meets the same service requirements, but differences in capital investment amounts and benefits or cost savings exist among them. So, magkakaiba daw yung first cost niya and then benefits. So, the study period is 10 years. And then, the useful lives of all three alternatives are also 10 years. So, pare-pareho. Useful life is equal to the study period. So, market values of all alternatives are assumed to be zero. So, yung salvage value is zero at the end of their useful lives. If the airline's MAR is 10% per year, which alternative should be selected in view of the cash flow diagrams shown? So, ito yung cash flow nung kada alternative. So, dito sa first figure, this is for alternative A. So, at first, at time 0, meron tayong initial investment na 390,000. So, this is outflow, cash outflow. So, pababa. And then, ito, may interpret natin to as revenue. Annual revenue na $69,000 starting from the first year up to the 10th year. So, ganun din naman yung illustration kay alternative B. Meron naman siyang capital investment. Mas malaki $920,000. Pero mas malaki naman din yung revenue niya. So, dito kay alternative C, so medyo mas maliit yung capital investment niya kay alternative B, pero mas mataas kay A. So, $660,000. Pero medyo mas malaki lang din naman yung revenue niya kumpara kay A, pero mas mababa kay alternative B. So, paano ba natin aalamin kung sino yung best alternative? So, i-compute natin siya using this simplest approach. Gamitin natin si present worth method. So, ibig sabihin, kukunin lang natin yung present worth nung kada alternative. So, dito, yung solution niya for A, alternative A. So, since nasa present worth naman itong si 390, so, ang value niya is negative 390,000. So, para naman makuha natin yung present worth nitong annuity na ito, ni $69,000, so, given yung A, yung annuity, kunin natin yung present worth. So, di ba ang formula natin doon is yung A natin times 1 plus I. So, yung I natin is 0.1. So, 1.1 plus 0.1 raised to 10. And then, minus 1 all over 1. 1.1 ko na lang raised to 10 times I. Yan. So, i-calc ko lang dito. So, 69,000. So, yan. Tapos, i-minus ko lang si 390,000. So, ayan. Ito na yung computation niya. We have 33,977. So, may kanting discrepancy lang. Yan. Pero, yun na yung sagot. So, ito na yung present worth nung alternative A natin. So, paano naman yung sa alternative B? So, same equation lang, formula yung ginamit, diba? Sum up lang natin yung total cash outflow, negative siya, total plus the total cash inflow. So, ang value ni alternative B is 106,000 for 148. So, kung i-check natin siya dito, press calc lang ulit tayo. Tapos, 167,000. Ayan, tapos i-minus lang natin si 920,000. Ayan, that is 106,148. Medyo malaki din yung discrepancy. So, ayan.
So, dito naman kay alternative C, we have $160,000 yung net. So, pag kinumpare natin lahat, so ito na yung summary nung present worth nung kada alternative natin. So, since positive yung mga value niya, pipiliin natin yung may maximum value. So, dito, si alternative C yung dapat nating piliin. So, next, paano naman natin implement si rate of return method sa comparison natin ng bawat alternative. So, as you can recall, dun sa concept ng IRR natin, kapag yung computed internal rate of return is greater than or equal to the MAR, therefore, yung investment mo or yung proposed project mo is economically justified. Accepted siya. Pero, kapag mas mababa siya dun sa MAR, so ibig sabihin, hindi pwede, parang lugi, So, rejected siya. So, paano naman kapag, halimbawa, yung sa kada alternative mo, may na-compute ka ng IRR. Paano kapag lahat naging greater than or equal to to the MAR? So, alin dun yung pipiliin mong best alternative? So, hindi siya katulad nung sa present worth method na kung sino yung may highest value, siya na yung panalo. So, dito sa IRR, hindi natin pwedeng i-compare yung IRR ni alternative A kay B, kay C, or D. So, dito, makukumpara lang natin, lagi lang nating ikukumpara yung IRR sa MAR. So, dito, ang concept is kukunin natin yung increment. So let's say, inarrange na natin from lowest to highest investment capital investment yung alternative natin. So, una nating i-evaluate yung lowest investment. So let's say alternative A. So si alternative A, lumabas na yung IRR niya is mas mataas kay MAR. So ibig sabihin, pasok siya. So ngayon, i-compare mo naman siya dun sa sunod na higher investment na alternative B. So, ngayon, kukunin mo ngayon yung increment, yung difference between the capital investment ni B kay A. Tapos, i-compare mo din yung net or yung increment ng benefits na nakuha mo from alternative B compare kay A. So, ipag-minus mo lang din yun. Tapos, magkakanda ka ulit ng IRR, kukunin mo ulit yung IRR. Kapag mas mataas na ulit siya sa MAR, so, economically justified na naman si B, and then proceed ka naman kay C. So, si B at C naman ngayon yung pagkukumparahin mo. So, ang pinaka-concept kasi ni rate of return is, kung katanggap-tanggap ba na mag-increase ka ng capital dahil may mas malaking balik yun sa'yo. So, parang ganun yung inaano niya. Dinidetermine niya. Kung okay lang ba na i-increase ko yung capital, investment ko, dahil may kapalit naman itong mas malaking return. So, ganito siya. So, suppose that we are analyzing the following Suppose that we are analyzing the following 6 mutually exclusive alternatives for a small investment project using the IRR method. So, the useful life of each alternative is 10 years and the MAR is 10% per year. Also, net annual revenues less expenses vary among all alternatives. If the study period is 10 years, so ito, kita natin na equal yung useful lives and the study period. So, and that the market or salvage values are 0, which alternative should be chosen? So, notice that the alternatives have been ranked
ordered from low capital investment to high capital investment. So, yung first, kumbaga yung mga first cost nung kada alternative, naka-arrange na siya from lowest to highest, 'di ba? So, from alternative A na 900, naging 1,500, 2,500, 4,000, 5,000, 7,000. Kumbaga, ang inaano dito ni IRR is, yung dinagdag ko bang, 'di ba, from 900 naging 1,500, yung dinagdag ko bang 2,500, 600 is justifiable ba or mako-compensate ba nung makikitain kong annual revenue, net annual revenue na 276, or kumbaga ang idinagdag dito, dinagdag mo sa capital investment is 600 pero kumita ka naman ng additional na $126 per year. So, ganun. So, i-analyze natin siya isa-isa. So, bago natin siya i-compare sa bawat isa, kukunin muna natin, try natin i-evaluate yung kada alternative using the present worth method. So, ito yung mga present worth niya. Ano? So, dito lumalabas na si C is negative. So, dito, disqualified na si C, kasi wala siyang profit. So, kung based tayo sa present worth method, ang pipiliin natin is si alternative E. Since siya yung may highest or maximum value of profit. So, pagdating naman kay IRR, lumalabas na ito yung mga IRR niya. So, in percent. So, 'di ba, yung MAR natin is 10%. So, lahat ng 10% and above, pasok 'yun. So, lahat dito, si A, B, D, and E, and F, pasok. Maliban lang kay C. So, ang tanong, base sa IRR, alin dito yung best alternative? Si D ba dahil siya yung may pinakamataas na IRR? So, hindi. So, kailangan gamitan natin nung increment method, na inintroduce kanina. So, before that, i-recall lang natin yung yung equation natin sa pag-compute ng IRR. So, let's say, sampalan natin si alternative A. So, 'di ba, si alternative A is yung capital investment niya is 900. I-minus natin yung present worth nung annual expenses, net revenue niya, net profit. So, that is 1.1 raised to 10 minus, annuity to, 'di ba? Ayan. So, present worth yung ginamit ko dito sa pagkuha ng IRR. Pwedeng annual worth, pwedeng future worth. Pero, mas madali na itong present worth. So, hindi pala yung MAR ang gagamitin ko dito, kundi yung I natin, missing dapat. So, ito na yung equation natin to get the IRR for alternative A. So, yung present worth nung outflow natin, so, dapat ito pala ang negative. Pero anyway, pareho lang yun, kasi i-equal lang natin. So, negative cash outflow and then i-positive natin si cash inflow na 150 annually. So, 'di ba, i-recall nyo si IRR is yung interest rate na ginagamit natin para ma-equal yung worth nung cash inflow tas outflow at certain time period. So, dito, pwedeng ang piliin nyo at present or future or annual. So, dito, mas madali gamitin si present worth. So, i-shift solve ko lang. So, we have
10.56 or 10.6% na IRR. So, since si 10.6 is greater than the MAR na 10, so, okay siya. So, pwede na tayo mag-proceed doon sa alternative B. So, si alternative B, nalaman naman na natin kanina yung IRR niya, napasok din. So, ang na-reject lang dito si alternative C. So, since yun yung first step natin, ikunin yung IRR ng kada alternative kung alin yung mga alternative na mas mataas or equal dun sa MAR, yun yung magpo-proceed dun sa step number 2. Ayan. So, si A, B, D, E, and F lang yung pasok dun sa pangalawang step. So, ang base alternative natin is si A. So, si A, i-compare naman natin siya dun sa alternative B natin. So, dito, gagamitin natin yung increment. Anong mangyayari dun sa increment? Nasaan na yan? Yung increment, so, ilan ba yung idinagdag mong pera or capital investment para makuha mo si alternative B? So, from 900, naging 1.5. So, meron kang 600 na increment. And then, yung naging additional benefit mo doon is from 150 naging 276 na. So, yung increment naman ito, that is 126. So, 600 and 126. So, ito siya. So, ito naman ngayon yung ilalagay natin dito sa pag-compute ng IRR. So, kukunin natin kaya kinukuha natin dito yung IRR delta. So, kasi, kaya delta siya kasi may change, kumbaga, kinuha lang natin yung change, yung increment, with respect kay A. So, ito si base alternative. So, dito, ipalit ko lang. So, yung base yung cash outflow natin is 600. So, at meron tayong net annual revenue na 126. So, i-shift ko lang din to. So, we have 16.4%. So, tama. Since, ulit, mas malaki yung IRR na nakuha natin kesa sa MAR, 'di ba? 16.4 is greater than 10%. So, is increment justified? Yes. So, ang pipiliin natin between alternative A and B, si B. So, ngayon, since si B yung mag-govern, siya na ngayon yung magiging bagong base alternative natin. Siya na yung bagong pagbabasehan natin. Hindi na si A. So, kung sakali na yung IRR delta nung B minus A is mga 8% lang, so si A pa rin yung base alternative natin. Pero since mas mataas, pasok yung IRR delta ni B minus A, ito na si B yung magiging base alternative natin. So, ibig sabihin sa kanya tayo magko-compare. Galing kay B, papapunta naman kay C. So, ilan yung in-increase? Dun sa capital investment, that is 1K. And then, yung increase din naman sa annual revenue is 400 minus 276 is 124. So, 1,000 and 124, wait lang. 2,5 and D minus B. Dapat 1K na lang to. 1K. Mali pala yung tingin ko dito. D minus B pala. Increment ni D with respect to B kasi nga rejected na nga pala si alternative C. So, ang titingnan natin dito is yung difference ni D kay B. So, 4,000 minus 1,500 is 2,500. So, ibig sabihin 2,500 yung idinagdag na capital investment. So,
dahil dun sa 2.5 na increase in capital investment, nagkaroon naman siya ng annual revenue na 925 from 276. So, i-enter natin to. So, ang magiging F natin dito is yung difference nito, 4,000. That is 4,000 minus 1,500 yung sa base alternative natin na B. And then, ano naman yung M? Yung annuity, yung sa annual revenue, yung difference nila. So, i-shift solve natin yan. Bakit ayan. So, pag tinignan natin dun sa table, we have 22.6% yung IRR ni alternative D. Ano, yung increment IRR. IRR delta. Ano, dito sa table. So, ngayon, ibig sabihin, justified din yung increase in capital investment. So, ngayon, since na acceptable naman pala si alternative D, kumpara kay B, so, siya naman yung magiging bago nating base alternative, So, ulit-ulit lang siya. So, hanggang sa pinakadulo, dun sa pinaka-highest capital investment, mai-compare mo, So, ulit-ulitin lang yun. So, ngayon, ang magiging base alternative natin is si D. So, proceed naman tayo kay E. So, yung difference ni D at E is 1,000. So, yung F natin is 1,000. Tapos, yung M naman, 1,125 minus ito, 925. So, yan. Shift solve lang. We have 15.01%. 0.1% kasi round off na to. So, ayan. So, since mas mataas pa rin siya dun sa MAR na 10% natin, justified pa rin siya. So, ngayon, mas pipiliin na natin ngayon si alternative E. So, compare naman natin si alternative F kay E. So, ngayon, ilan naman yung difference niya? So, we have 2,000. 7,000 minus 5,000, that is 2,000. And, yung sa M, yung 1,425 minus 1,125. So, shift solve yan. So, we have 8.14%. Tama ba? Dun sa table. 8.1%. So, bumaba na siya dun sa MAR natin. So, ibig sabihin, hindi na siya justified. Or hindi na siya economical. Yung pag-increase mo pa nung capital investment. Hindi na na-compensate nung benefits na marireceive mo from adding additional capital investment. So, ngayon, makikita natin na CE yung pinaka best alternative. So, ngayon, nagtali na siya doon sa pinili natin. 'Di ba ang pinili natin sa present worth si alternative E. Pero dun sa IRR, pag tiningnan natin, hindi natin agad makikita dun sa IRR ni E na siya yung dapat nating piliin. Nakita lang natin na si alternative E yung best alternative using IRR nung in-apply na natin yung increment. Na kinumpare natin yung base alternative with respect dun sa higher capital investment na alternative. So, yan. Kaya lumabas na si E yung best alternative. So, kanina, sa unang tingin natin, nung ginamitan ko siya ng present worth method, si E yung best alternative. Sa IRR, hindi mo nga siya agad makikita. Hindi mo pwedeng i-judge na sabihin na
yung highest IRR is siya na yung best alternative. So, nakita natin from the solution na magtatali lang siya dun sa result ng present worth method kapag ginamitan natin siya nung increment method nung sa IRR. Ano? So, ayan. So, ganun lang. So, how about naman kapag hindi na equal yung useful lives dun sa sinet natin na study period? Kasi nga, magkakaiba na ng useful lives yung kada alternative mo rin. So, pwede daw dito magkaroon ka ng assumption, repeatability assumption. So, ibig sabihin, ina-assume mo na let's say yung yung let's say yung lifespan ng isang equipment mo is 4 years and then yung study period na sinet mo is 8 years. So, ina-assume mo na yung first cost or the capital investment is ganun pa rin yung cost niya for the next 4 years. Ano, so yun yung first assumption natin. That is repeatability assumption. So, pwede ulit natin ditong i-apply yung simplest approach na using yung annual worth method. Ano, so parang yung equivalent worth method lang din to. Ano, using annual worth nga lang. So, pagdating naman kay rate of return approach, ay using annual worth, required na annual worth yung gamitin, and then, mag-eliminate ka pa din nung mga alternative use by comparing yung IRR nung individual to the MAR. And kapag lahat sila pasok doon, saka ka select ng base alternative and then eliminate ka ng base kasi kung katulad nung kanina napapalitan siya kung nagiging economically justified yung pag-increase mo ng capital investment. Ano, so yan, eliminate base and move to next comparison. So, kapag nag-less than na siya sa MAR, ikikip mo lang yung base. Ano, so i-retain mo lang yung alternative. So, move to next comparison ka na naman. So, dito naman, co-terminated assumption. So, dito naman, for simplest approach, for investment alternatives, the most logical approach is to bring all cash flow to time N. So, dito, magsiset ka din ng time frame. Ano, so, ayan, the end of the life of the longest lived alternative without repeating any cash flow using future worth. Ano, so pwedeng ang pipiliin mong study period is equivalent dun sa longest useful life nung alternatives among the alternative. Ano, so you could also use the shortest life and the imputed market value for longer lived alternatives. So dito naman kung ginamit mo ay yung longest lived alternative, yung sa pinakamatagal na may lifespan, gagamit ka ng future worth. Dito naman, kung yung shortest life yung gagamitin mo, ang gagawin mo naman is imputed market value para dun sa longer lived alternative. So, pagdating naman sa rate of return approach, perform an incremental analysis with an appropriate study period and assumptions regarding extended or shortened alternative lives. Ano, so, ganun pa rin yung approach naman niya. Ano, wala pa naman din pinagkaiba. Ayan. So, dito, ayan, halimbawa, dito, si alternative A may 4 years useful life lang siya, si B is 6 years. So, ngayon, paano ka gagamit nung repeatability assumption? So, ang mangyayari, kukunin mo yung least common multiple nung dalawa na alternative. So, ano ngayon yung i-assume mong study period? So, yung pwede mong i-assume na study period is 12 since yun yung least common multiple ni 4 at 6, 'di ba? So, 3 times na mauulit yung alternative A and 2 times naman si B. Ano? So, yan. So, kinuha lang dito yung present worth nung alternative A
So that is $1,028 and kay alternative B that is 2,262. So dito, paano ba kinumpute 'yun? 'Di ba si 3,500 is the initial or the capital investment, ano? So magkakaroon ka ulit dito ng another 3,500 kasi 'di ba after 4 years nag-end na. So magpo-purchase ka na naman ng bago, panibagong capital investment yun. So, we have 3,500 again. So, dito, na mali lang yata to, typo. So, dapat may minus 3,500 ulit to. Tapos, given yung future worth niya, kukunin mo yung present worth, 'di ba? Bakit future worth? Kino-consider na future worth yung 3,500. So, kasi ina-assume natin na pag-replace, let's say, yung alternative A and B is ang pinag-uusapan ay equipment. So, ina-assume mo na after 4 years, ang presyo pa rin niya ay 3,500. So, ayun yung assumption doon. Kaya, given yung future worth na 3,500, kukunin mo din yung present worth niya. Ano? So, let's try to, kung magtatali. So, ayan. So, ito na yung, natin. Ayan. Yan. In-input ko na siya sa calculator. So, yung present worth niya is 3,500. So, at time 0, and then at the end of 4 years, magpapanibago siyang capital investment na 3,500. And then, at the 8th year, meron na naman siyang i-capital investment na 3,500. So, future worth yun. So, kaya para maging present worth, dinivide ko siya ng compound factor na 1.1 raised to 8. So, bakit wala na tayong 3,500 at the end of the 12th year? Kasi nga, 'di ba, yun na yung end nung study period natin. So, ilang beses lang siya mag ah mag re-renew or magbibigay ng capital investment. So, saka every 4 years lang, So, dito sa after 4 years na to, end of the study period na. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlong beses lang siya magbibigay nung capital investment. So, yan. So, since kino-consider natin na hindi nagbabago yung amount nung capital investment. So, galing to dun sa repeatability assumption natin. So, yan. So, para makuha natin yung present worth nito, edi i-divide lang natin sa compound factor na 1.1 raised to 8 and then 1.1 raised to 4. So, kaya ito naging ganito. And then, so, paano naman yung sa last part? So, itong term na to, mali to dito, Ayan. So, pero dito, tama na. So, plus, ito naman, annuity to, 'di ba? Ikukunin mo lang yung present worth ng annuity natin na 1,225. So, ayan, ito yung equation niya, annuity. So, i-shift solve lang natin yung A natin, ay press calc lang. Ang A natin is 1,255. So, that is 1,028. So, ganun lang din naman for alternative B. So, since si B is dalawang cycle lang, since, 'di ba, every 6 years lang siya, yung niya, yung useful life. So, dalawang beses lang siya naglagay ng 5,000. Ayan. So, ngayon, ito na yung present worth nila. So, base sa present worth, yung pipiliin nating alternative is si B. So, since siya yung may maximum profitability. So, eto, yan. So, how about naman kung annual worth?
So, ito naman, try nyo na lang, practice nyo, kung paano kunin, kapag sa annual worth naman yung kinonsider natin, ito yung magiging value niya. Ano? So, halimbawa, 'di ba, may present worth tayong nakuha sa kanya. So, paano ba siya kunin yung annual worth niya? E di gamitan niyo lang nung concept ng annuity. So, kinukuha natin yung annuity na A, given yung present worth niya na 1,028. So, i-check niyo na lang 'to, kayang-kaya niyo na 'to. Ano? 151. So, paano ba 'to? Sige, i-ano ko na 1,028. Eh di parang magiging reciprocal lang yung formula natin kanina. So, that is 1.1 raised to 12 times 0.1 over 1.1 raised to 12 minus 1. Ayan. So, that is 150. Ano? 151. So, round off na. Ganun lang din sa alternative B. So, using yung present worth na na-compute natin. So, ito naman, by annual worth method, 'di ba? Ito yung nakuha natin by present worth na kinonvert lang natin sa annual worth. Ito naman, ito yung direktang kinuha natin yung annual worth using dun sa given na yung 3.5 na capital investment and the annual revenue na 1,255. So, mapapansin nyo na same lang yung ibibigay niyang sagot. Ano? So, dun makikita ninyo na same lang pala kahit present worth or annual worth yung gamitin nating method. Ano? Same lang yung ibibigay sa atin na value or same lang yung ibibigay niyang option or yung best alternative. Ano? So, dito lumalabas na si alternative B pa rin yung better. Ano? So, dito naman, suppose daw yung previous problem natin is imo-modify natin. 'Di ba? So, sabi dito, instead of 12 years, 'di ba, yung 12 years is pinili lang natin since yun yung least common multiple ng 4 and 6 na useful life ng dalawang alternative. So, ngayon, i-co-terminate natin siya. So, ibig sabihin, kukunin natin yung study period natin is i-equal natin dun sa longest life, ano, so that is 6. So, dito, sinabi na ang i-assume natin na planning horizon is 6 years. So, ngayon, paano ba ang co-terminated naman na solution? So, dito, ginamitan naman siya ng future worth. Ano? So, ngayon, kasi dito, for alternative A, at the end of 4 years, tapos na siya. Ano? So, dito kasi ito, cash outflow to si 3,500. Ano? So, yan na yan. Ano? And then, dito, si 3,500, present siya, 'di ba? Tapos, kukunin natin yung future worth. So, i-multiply lang natin yan ng 1.1. So, negative 3,500 times 1.1 raised to 4. And then, so, ito na yung in-input ko siya sa calculator. Ano? So, kukunin lang natin yung future worth ni 3,500. So, at the end of 4 years, yan. So, i-multiply ko lang siya. Kumbaga, dinala lang natin yung, 'di ba, may 3,500 ka dito. So, ipupunta lang natin siya dun sa 4 years. And then, kukunin pa natin siya ulit, yung future worth niya at the end of 6th year. So, ganyan lang yung nangyari dyan. Kaya, ito na yung formula natin. Ano? So, naka-bracket ito. Bracket. Ano? So, naka-multiplied siya dun sa compound factor natin. Ano? So, 2 years lang kasi, galing nga siya dun sa 4th year. So, para mapapunta pa natin siya sa 6th year, i-compound pa natin siya by 2 years. Ano? Magko-compound
mag-interest pa rin siya ng 2 years. So, that is 847. So, ganun lang din sa alternative B. So, kay alternative B naman, may present worth ka na 5K. So, kunin mo lang yung future worth nun. So, ibig sabihin, i-multiply mo lang siya by 1.1 raised to 6. Tapos, ito naman, kunin lang yung future worth ng annuity na 1,480. That is equivalent to 2,561. So, ang pipiliin pa rin is si alternative B. So, I hope maging malinaw yung discussion regarding dito. So, ang kailangan lang naman is ma-master ninyo yung concept nung sa different methods, equivalent worth methods, yung present, future, and annual, kasama si IRR, para sa rate of return method. So, that's all. Thank you for listening.